বা বায়োলজিক্যাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের ফসল নিরাপদ রাখা যায়। এই নিয়মগুলো মেনে চললে শুধু স্বাস্থ্যসম্মত শাকসবজি পাওয়া যায় না, পরিবেশও দূষণমুক্ত থাকে এবং মাটির উর্বরতা বজায় থাকে। সবশেষে জানবো, বাজার থেকে নিরাপদ সবজি চিনে নেওয়ার উপায় কি? বাজারে গেলে নিরাপদ শাকসবজি বাছাই করার জন্য কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে। খুব বেশি উজ্জ্বল বা অতিরিক্ত বড় সবজি অনেক সময় অতিরিক্ত রাসায়নিক দিয়ে বড় করা হয়। প্রাকৃতিক সবজি সাধারণত মাঝারি আকারের, দেখতে তাজা কিন্তু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল নয়। যদি কোনো সবজিতে রাসায়নিক গন্ধ বা অতিরিক্ত ভেজা ভাব থাকে তা কেনা উচিত নয়। স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কেনা নিরাপদ, কারণ তারা সাধারণত কম রাসায়নিক ব্যবহার করে। মৌসুমী সবজি সাধারণত নিরাপদ হয়, কারণ এগুলো স্বাভাবিক উপায়ে সহজে বেড়ে ওঠে। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ সবজি সংগ্রহ করা যায় এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যায়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার জন্য শুভকামনা। জীবনে সুরের ছোঁয়া আমাদের কার না ভালো লাগে। সেই সুর যদি হয় সুস্থ থাকাকে কেন্দ্র করে, তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। এবারে একটি কৃষি বিষয়ক গান শুনবো শিল্পী রেহানা বেগমের কণ্ঠে। গানের রচয়িতা গোলাম সরোয়ার সনক, সুরকার রফি মোহাম্মদ খান। তারপর আমরা ইংরেজি খবর শুনবো। সুস্থ সবল থাকতে দেহে পুষ্টির প্রয়োজন, পাড়াও দেশে দ্বিগুণ শাক সবজির উৎপাদন। সুস্থ সবল থাকতে দেহে পুষ্টির প্রয়োজন, পাড়াও দেশে দ্বিগুণ শাক সবজির উৎপাদন। আঙিনা জুড়ে রোপণ করো কলমি কচু লাল শাক, পালং ডাঁটা মটর পুঁয়ে উঠান মাঠ ভরে থাক। আঙিনা জুড়ে রোপণ করো কলমি কচু লাল শাক, পালং ডাঁটা মটর পুঁয়ে উঠান মাঠ ভরে থাক। এসব করে দেশ জাতির খাদ্যের অভাব পূরণ, পাড়াও দেশে দ্বিগুণ শাক সবজির উৎপাদন। সুস্থ সবল থাকতে দেহে পুষ্টির প্রয়োজন, পাড়াও দেশে দ্বিগুণ শাক সবজির উৎপাদন। শাকসবজি মানব দেহে ভিটামিন যোগায় ভাই, ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন করে তারাই রোগ বালাই। শাকসবজি মানব দেহে ভিটামিন যোগায় ভাই, ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন করে তারাই রোগ বালাই। লাগাও ঢেঁড়স বেগুন পটল কুমড়ো শসা লাউ আর করলা গাজর টমেটো সিম পেঁপে আলু বেসুমার। লাগাও ঢেঁড়স বেগুন পটল কুমড়ো শসা লাউ আর করলা গাজর টমেটো সিম পেঁপে আলু বেসুমার। স্বাস্থ্য অটুট রাখতে তাজা শাকসবজি অতুলন, পাড়াও দেশে দ্বিগুণ শাক সবজির উৎপাদন। কথায় আর গানে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, ভালো থাকুন, ভালো থাকবেন। সবাইকে তাই শুনতে বলি কৃষি। কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান কৃষি সমাচার আজকের মতো এখানে শেষ হলো। গ্রন্থনা উপস্থাপনায় নীলুফার ইয়াসমিন, সম্পাদনায় মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মাহমুদ, অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে খালেদা পারভীন এবং প্রযোজনা করেছেন হরবিলাস রায়। বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে ঢাকা ক 693 কিলোহার্টজ, FM 106, 102 ও FM 90 মেগাহার্টজে এবং বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট,
রংপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি ও বান্দরবান কেন্দ্র থেকে। একটু পরেই শুনবেন ইংরেজিতে খবর। Assalamu alaikum. 8 a.m. This is Bangladesh Betar, broadcasting on the morning of Wednesday, the 9th of Posh, the 3rd of Rajab, and December the 24th. The news read by Taslima Omar. First, the headlines. ECNEC approves 22 projects involving over 46,419 crore taka. No scope for failure in responsibility to make national election fair and acceptable, says Chief Election Commissioner. Extensive preparation is underway centering return of BNP's acting chairman Tariq Rahman in Bangladesh after 17 years. BNP makes adjustment with Jamiyat Ulema Islami in full constitutional seat. Action will be taken if any rebel candidate is found, says BNP Secretary General. Education advisor visits Mama Singh's deceased Tipu Chandra Das's family, assures of justice and staying beside the family. Primary and Mass Education Ministry updates pay scale of headmasters of government primary schools to grade 10. UN complains that Myanmar's junta is using violence and intimidation to force people to vote in upcoming election. And India beat Sri Lanka women team by 7 wickets in the second T20 at Visakhapatnam last night. Now, on to the details. The Executive Committee of the National Economic Council, ECNEC, has approved a total of 22 development projects with estimated cost of 46,419 crore 66 lakh taka. The approval came at an ECNEC meeting held at the NEC conference room at Shiribagnagar in the capital yesterday, with Chief Advisor and ECNEC Chairperson Professor Dr. Mohammad Younus in the chair. Among the approved projects, 14 are new, 5 are revised, and 3 involve extensions of project tenure. Chief Election Commissioner, CEC, AMM Nasiruddin has said there is no scope of failure in carrying out responsibility in organizing a free, fair, and acceptable election at this critical epoch-making moment of the country. He said this while addressing a view exchange meeting on election management with returning officers and field administration officials at the Election Commission building in the capital yesterday. Chief Election Commissioner said the Commission wants to refute any criticism brought against the Election Commission collectively, mentioning that free and fair election is possible only through the rule of law. He said the field administration will ensure this rule of law. Chief Election Commissioner called on everyone to fulfill their responsibilities carefully. The CEC also expressed hope that if all concerned conduct their duties properly, there will be no deviation anywhere. After almost 17 years, BNP's acting chairman Tariq Rahman will return to Bangladesh tomorrow. The party leaders and activists have taken up various programs surrounding his return. As part of this, a joyous procession was taken out from Bortola of Bangladesh Medical University yesterday, led by BNP Senior Joint Secretary General Ruhul Kabir Rizvi. In a brief rally before the procession, Ruhul Kabir Rizvi said that millions of people are waiting to welcome Tariq Rahman. As part of the electoral agreement, the BNP has announced that it will give Jamiyat Ulema Islam Bangladesh 4 seats
in the upcoming 13th National Parliament election. Nilphamari 1, Naranganj 4, Sylhet 5, and Brahmanbaria 2. At a press conference held at the BNP chairperson's political office in Gulshan in the capital yesterday, Party Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said that BNP will not field any candidate in these seats. He said if any rebel candidate is fielded, action will be taken against him according to the party rules. The office of the chief advisor has expressed profound sorrow over the killing of factory worker Dipu Chandra Das in Mymensingh and extended its deepest condolences to his family. A press release of the chief advisor's press wing said this yesterday on behalf of the government. Meanwhile, education advisor Professor Dr. C.R. Abrar visited the bereaved family in Mymensingh yesterday to convey the government's sympathy and assurance of justice and support during this difficult time. The education advisor reiterated that the killing was a heinous criminal act with no justification and such crime has no place in Bangladeshi society. This is Bangladesh Pitar giving you the news. This news will also be available on our website at www.betar.gov.bd. Primary and Mass Education Ministry has issued an order upgrading the existing pay scale of headmasters of government primary schools to grade 10 in accordance with the National Pay Scale 2015. A total of 65,502 headmasters will get salary under the 10th grade, said a press release of the ministry yesterday. According to the order, those headmasters who are untrained must complete the basic training for primary teachers, PTPT, within 18 months from the date of issuance of the government order to get the grade. The International Crimes Tribunal, ICT1, has ordered commencement of trial by framing charges against 17 persons, including ousted Prime Minister Sheikh Hasina, in a case over enforced disappearance and torture at the Task Force for Interrogation TFI cell during the Awami League regime. The three-member tribunal, led by Justice Mohammad Ghulam Murtuza Mujumdar, pronounced the order yesterday. The tribunal also fixed 21st January for placing the opening statement and recording the witness testimonies. The United Nations has said Myanmar's junta is using violence and intimidation to force people to vote in upcoming elections, while armed opposition groups are using similar tactics to keep people away. Human Rights Chief Volker Turk said this in a statement yesterday. He highlighted in the statement that the dozens of individuals who have reportedly been detained under an election protection law for exercising their freedom of expression. Belgium has formally joined the case launched by South Africa at the International Court of Justice, ICJ, alleging Israel is committing genocide in the Gaza Strip. In a statement yesterday, the ICJ, the Hague-based highest court of the United Nations, said Belgium had filed a declaration of intervention in the case. Other countries, including Brazil, Colombia, Ireland, Mexico, Spain, and Turkey, have already joined the proceedings. South Africa brought the case in December 2023, arguing that Israel's war in Gaza violates the 1948 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Israel has rejected the allegations and criticized the case. Cricket and hosts Indian women team defeated Sri Lankan women team by 7 wickets in the second T20 cricket match at Visakhapatnam yesterday. Batting first, Sri Lanka scored 128 runs for 9 wickets in their stipulated 20 overs. In reply, India reached the victory target by losing 3 wickets in 11.5 overs. Through this victory, India are leading the 5-match T20 series 2-0. The third T20 match of the series between India and Sri Lanka will be held next Friday.
Finally, weather in focus valid till 1 this afternoon says moderate to thick fog may reduce surface visibility to 200 meters or less at places over the river basins of the country during next 4 to 6 hours, commencing from 5 this morning. River crafts shall proceed with caution, but no signal is to be hoisted. To end the news, the main points again. ECNEC approves 22 projects involving over 46,419 crore taka. No scope for failure in responsibility to make national election fair and acceptable, says Chief Election Commissioner. Extensive preparation is underway centering return of BNP's acting chairman Tariq Rahman in Bangladesh after 17 years. Education advisor visits Mama Singh's deceased Dipu Chandra Das's family, assures of justice and staying beside the family. And Primary and Mass Education Ministry updates pay scale of headmasters of government primary schools to grade 10. That is the end of the news. This news will also be available on our website at www.beta.gov.bd. Our next bulletin will be at 9 this morning in Bangla. এখন আমরা জাস্টিস চাই, ন্যায় বিচার ইনশিওর চাই, ক্রিমিনালদের সাজা নিশ্চিত চাই। আর 10 গ্রেড পেড হলে মাস্টার ডিগ্রি লাগবে, পিটে ট্রেনিং শেষ করা লাগবে এই সমস্ত। তা না হলে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট উপজেলা এডুকেশন অফিসারের ঝামেলা বাজে যাবে। একটার সাথে একটা লিঙ্কড, এগুলা না বুঝে শুনে হুট করে একটা অর্ডার দিলে তো ঝামেলা হয়ে যায়। তো যাই হোক, চুক্তিভিত্তিক অযোগ্য দালাল ফলাল দুর্নীতিবাজদের নিয়োগ দিলে তো ওরা এগুলো কী বুঝবে? আর দেশটা তো চলছেই দুর্নীতির মাধ্যমে। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই, দুর্নীতিমুক্ত দেশ চাই। সামনের আসন্ন ইলেকশনে যেখানে আমরা থাকি, আমরা সৎ লোককে ভোট দেবো, এটা আমাদের দায়িত্ব। এই মিথ্যাবাদীরা, দুর্নীতিবাজরা কত রকম মিথ্যাচার করবে, উমুকেরে দিলে বেশ, তুমুকে দিলে দুজন, এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপার না। আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব, নাগরিক দায়িত্ব সৎ লোককে ভোট দেওয়া। যে যেখানে কোনো মার্কা দল টল নয়, যে যেখানে সৎ লোক পাবেন সেখানে ভোট দিতে হবে, এটা আমাদের নাগরিকদের। অবশ্যই আমরা এবার কাজে উৎসাহিত করবো। আল্লাহ বলছেন সত্য ন্যায়ের দিকে মানুষকে ডাকো। ভালো থাকবেন সকলে। আসসালাম। কই কাটা গেল না? কাটা যায়নি। কাটা অর্ডার কি আছে, এটাও কেটে দিই।